When Nyasha was born, it strengthened the love of her parents, which is rare in many cases when a child with disability is born. Welcome to yet another exciting edition of Proudly Able, a program that brings to you inspiring stories of persons with disabilities. My name is Ratidzo Mchairi and I'm your host. And today we are in Bulawayo, Nketa 6, and our inspiring story is coming from Nyasha Gadaga, who was born blind. Greetings to you all. Starangu ndinonzi Nyasha Gadaga. Nyasha Gadaga akazvarwa mugore ra1986, 26 January. Ndakazvarwa mumhuri yevana 5 and inini I was the fourth born blind. Panguva yandakazvarwa inini mai vangu vanonzi vakapinda mulabor for a long time. Zvakakonzera ropa kuti rideukire mumaziso angu. So ndo zvakakonzera kuti ndive blind. But by the time iyoyo, my parents angu havana kuzvinotisa then kuti I was blind. Tichikura, takangokura tichingove munhu watange tisinganyanyotarisi kuti munhu akaremara. Nyasha has always been active since childhood. Saka zvaingotipa kumutreata semunhu akangofanana nevamwe vese. My father is the one who discovered kuti my child was blind. Then after discovering, havana kuda kuudza mama. What he advised actually vakati, let's go and see my doctors kuti mwana atariswe mumaziso so that we know kuti chichiri kuitika mumaziso memwana. When Nyasha's parents discovered that she was blind, they continued to love her the way they did before noticing her disability. Our parents they were never shy about situation ya Nyasha. Vanhu vaifamba vachitsvaga help, vakawana counseling. As a family takakwanisa kuaccepta Nyasha zvaari, tikakwanisa kukura zvakanaka. Vakamupawo freedom through kuma boarding schools kwaaienda zvaimupa independence. That's how she grew more to be independent about her lifestyle. It's always been somebody who does things on her own. My doctors akapronounce kuti mwana haasi kuona nekuda kwekuti ropa rakadeukira mumaziso memwana. So the child cannot see anymore. Ndakakura nchigara navo, ndaivaperekedza kutauni kana kuchechi kana kumwe kwavaienda kubva ndichiri mudiki. I don't have a moment yandinorangarira Nyasha achitsamwa because of a disability. She's always been so brave about it. Zvaingozoti encourage kuti tisamutarisire pasi, timubetsere. Munhu aiti nyangwe achifamba. She has always been active. Angasinganyanyotereri kuti angabondera. She would act like she can see. She would act normal as everyone. To us, Nyasha, usefana lo muntu ongekho disabled like what others would say. Nyasha lives like an able-bodied person. Or even a camp meeting, you know, ama-camp meetings, ama-Sabata silawo ngo-August. Sihamba layo Nyasha. She does everything like any other person. Some parents divorce after bearing a child with a disability, but it was a different case with Nyasha's parents. Instead, their love blossomed. Zvakaita kuti mai vangu nababa vangu vadana nemo. My dad vaigona kuchaisana too, saying kuti I want to go and help my wife. Mukadzi wangu ane mwana asingaoni, so she can't do all the chores alone. At least maybe I should go and babysit our child. Nyasha was sent to a boarding school at the age of 5, where she started learning Braille. I would face challenges nguva yandaenda kunotamba nevamwe vana. You know, kana uchiri mwana mudiki, vana they realize a lot kuti this person aoni. So you know, you could hear a lot of them saying, she can't see, she's blind. Askuona endikaboni. So izvozvo zvakandita kuti ndive munhu akafarira kuzvisarudza a lot. Ndaifarira kutamba ndiri ndega pamba. Time payakasvika kuti ndiende kuchikoro. I went to school
to a boarding school at the age of 5 because I was blind. Zvakaita kuti ndiende ndinotanga kudzidza braille there kuitira kuti by the time yandichapinda grade 1 at least ndinge ndaamunhu akugona braille. I started grade 1 sevamwe vana ndaane 6 years. Then ndichikura ipapo I would mix up with vamwe vana, asi chinhu chaizonyanya kustressa ndechekuti pavainyora paboard ini ndandisingaoni, ndanda kufanira kutsvaga someone anofanira kundidetectera again. So izvi zvakaita kuti ndistruggle a lot. By the time I was at school, grade 7, I did well. Ndikabuda hangu ne6 by then, and I went to my secondary school. Chikoro chandakaenda ndakaenda kuSolus. But when I was in Form 2, a problem started. Baba vangu vakarwara, so he wouldn't manage to pay fees for me. Then I had to transfer ndichienda kuLower Gweru. So by then ndakuLower Gweru, a lot of people, my well-wishers would come, vachibhadhara fees, buying me food, but zvakava zvinhu zvakandistressa a lot because baba vangu pavakarwara vakava ill for 2 years. Then after 2 years my dad passed on. Zvinhu zvakandistressa to an extent yekuti when I was writing my O level handina kuzobuda zvakanaka. Then I had to supplement after ndabva kuchikoro. So by the time I was supplementing, things were not okay again. Ndave munhu uya airely nekutokumbira from someone. And zvakaitika kuti at the same time avazi vese vanokupa and avazi vese vano understand your situation. Nyasha Gadaga got the privilege to be independent at a tender age, as she was sent to school at the age of 5. We're taking a short break. Stay tuned. It's amazing what praises can do for you. Hallelujah, hallelujah. It's amazing what praises can do for you. Hallelujah. I don't worry when things go wrong. Hallelujah, hallelujah. Welcome back to our second segment of Proudly Able, and we're still talking to Nyasha Gadaga. Nyasha Gadaga discovered a passion for music when she was still in high school, and since then she has not looked back, and now she's a recording artist. By the time yandandiri kuchikoro, I used to like singing a lot. Ndiri munhu aitowanisa ma-awards to our school. I remember one of the time pataive when I was in Lower Gweru, takaenda ku festival. Then I was the first blind person akawana award through kuimba yataiti by then yainzi opera music. So I would sing to an extent yekuti I would compete nevamwe vana, the likes of vana veve kuAndersen, and I would beat them. Saka chinhu chakaita kuti inini ndifarire music because ndanda realize kuti ndo pane strength yangu a lot. I've been Nyasha's producer since 2009 up to date. Well, my music journey with her has been a joyous one. I can say also that it has been a learning curve because there is so much that I learned from her. Munhu anofarira zvemusic. In fact, tichikura when she was young, kuchine radio. Kwaive ne-radio too. We had big speakers in the house, my old model radios. So she always had to sit so close to the radio. After my O level, I remember
I met this guy anonzi Velapi Kumbo. This Velapi munhu anoimba, and Velapi munhu aingofarira zvekuti encourage kuti no, one of these days you have to do an album, and iwewe, what we are going to do for you, we are going to help you uwane kurekoda. Mr. Velapi introduced me kune vamwe vavaishanda navo. Then I recorded my first album. The title of my album yaiti Mumawoko. That was the title of my album. She was the first visually impaired person that I started working with before I worked with some others. Pavakatanga kuimba, vakatanga neimwe nziyo yandichiri kurimember. Ndaitovaseka nchiti mainini kwemazoda kuimba nziyo dzegospel sei ichi. But pavakazorelease first album yavo ndopandikaona kuti vari kuita zvine musoro, cause vanoparidzira vanhu through her singing, through her music. Having discovered that she was talented and she had a passion for music, Nyasha decided to record her debut studio album titled Mumawoko. Pandakarekoda album iroro, things were not well. Ndakatanga kuti mai vangu vachirwara. Then I would take Mario yandaiwana, the little that I would earn, ndotanga kurapisa mai vangu. So I wasn't able again to release my album maybe for about 5 years or so. Then last year, I don't know, Mr. Vigi vakauya futi. Mr. Vigi pavakauya, he was like, no, you did not fail. It's all because of situation yaukasangana nayo. What you have to do now, this album yaucharekoda, you have to try and make it good, even a best album out of that one which you recorded. Sometimes you would ask her, you would make an appointment that, okay, we're going to meet at such a place and such a time. And by the time that time strikes, she won't be there. And you ask her, how come you are late? She would tell you, no, I've been looking for some sighted aid. And so that also helped me to learn that, okay, I need to be patient when I'm working with the visually impaired people. Nyasha also got inspiration and support from the church she attends, and she started singing in church when she was still young. Mazi esesengumntwana eseseyouth ethanda ukuhlabela, ehlabelela nje echechi, ungaba lama music programs and the like, esinike imusic zakhe emnandi. Inini chakandita ndifarire music ndechekuti most of the times, even during bathroom, I would hear myself singing. So zvakandita kuti nditi music is the best for me, because I remember one time ndakarota ndichinyora a song. This song yandainyora yaitaura about how people kuti vanhu vanoona sei munhu ari blind or munhu akaremara. So I would think to myself kuti at least Mwari dai makwanisa kutibatsira so that we see vanhu in your own way yamukavasika nayo. In 2021, Nyasha recorded his second album titled Dai, which has 8 tracks. The producer of the album is Velapi Kumbo, Fiji, who is also not sighted. I went on and recorded my second album, which is titled Dai. I think it has been an experience again because, you know, first and foremost, one needed to answer the question, are we going to be able to work together? Because both of us are visually impaired and we need some assistance, some sighted help. So will it work? So I should actually be frank and say to you, it really took a mountain of patience
That's what took us to where we are. Discrimination and stigmatization is a reality in our society. Nyasha was teased for going for a blood donation. I remember one of my first kwandakaenda kuno stage akusito. I remember by then it was a day of blood donation. You know, vanhu vachindiona ndichifamba ndichienda ikoko blood donation, they would say, kati isipofulesi siyanga. You know, zvinhu zvaindinetsa izvezvo zvainyanya kundinetsa, because I would ask myself kuti saka munhu uyu ari kuona kusaona kwangu instead of seeing what I'm doing. Chinhu chakanyanya kundirwadza. And I remember after the blood donation ndabuda murume yekudonata, I remember someone said, hey madhodha, isipofulesi sizafeinda kati vele vesidhingani. And you know, zvinhu zvakanditambudza to an extent yekuti inini am someone asingafariri kuti ndichengete something chinondibata. Munhu anogara achifara hake, but ukasvika kuma extremes hashava nadzo zvekuti mogona kutokonana kutosvika kuma fights chaiko. I went back to that person ndikamubvunza. I said, uri kuti chii? What are you saying? Uteni? And that person was like, no, ndasingatauri newe. Then ndobva ndachimuconfronta ndikati, you said munhu asingaoni ari kutsvage blood donation. What are you trying to say? Because as far as you know, munhu asingaoni chinhu chasina maziso chete. If you have something that you want to know, come to me and ask inini, not talking about me to someone. Despite the challenges and obstacles faced in the music industry, Nyasha has grown from strength to strength, and she has recorded 2 gospel albums. We're taking a short break. Stay tuned. Welcome to our third and final segment of Proudly Able, where we are being inspired by Nyasha Gadaga, who was born blind. I remember nguva yandaitanga yandairecord, someone aindibvunza mubvunzo wekuti, what are you going to give us if we help you to be? And I said, no, what I know ndezvekuti munhu anotendwa naMwari if you have done something. But you know, just because vanhu vai expect something from me. I remember pandakatengesa the first album yandakaita. Nyasha faces a lot of challenges as a musician with a disability, as it takes a lot of effort for her music to be accepted. Someone who offered to help me akatora the rest of the money, and this person paakatora mari, he ran away until today. Andina kuzombobvira ndamuona. Favorite song yangu pa music yake is Be Still and Know That I Am Lord. That's my favorite. It kills me. It makes me so emotional. Cleanliness is next to godliness. Nyasha does all household chores such as cooking, washing dishes and clothes, and sweeping the house, as she loves to stay in a clean environment. It's always been somebody who does things on her own. Up to now, unanozviitira washing, cooking, hapana chaanodependa patiri, despite her disability yekuti haoni. Nyasha is a very loving person. She's very caring. Okuthi ekuseni loba ngivuka ngabone ngangibone yamemeza, my guru unjani, my guru ngifuna lokho, my guru ngifuna lokhana. Umuntu okuthi despite condition ayo yona, she wakes up early, yenza ama-chores normally, and ngumuntu that you can depend on. Ukuthi nxa kulento ebuhlungu akutshela, nxa kulento emthabisayo, she shares with you. Kufarira ubika vanonyatsofarira ubika havo, but pavanobika ndonyatsoda kudya
pavanobika rice nechicken, yeah, she's good at that. Kana kuti macaroni nebeans, yeah, she's good at that. Ndo kwawo ikoko. Chimwe chaanofara, she's a trendy woman. She loves fashion, despite kusaona. She loves fashion. She can ask you how she's dressed. Ndakapfeka zvakadii, dress randikapfeka riri right here. Zvokuti vamwe vasingazivi, especially kana akaisa maspects, they cannot notice kuti munhu asingaoni. Maybe vanozoona havo nestick kuti munhu asingaoni. Vamweni nongwadi uchapa, utsvina havaufariri. Havadi vanhu vanotaurisa. Kana vanhu vanenge vachishora disability yavo, ipapo vokonana. Stigmatization can only be eliminated if persons with disabilities are given opportunities to live independently. Kune vane vana vakaremara kana hama, chekutanga vanofanira kugamuchira more of counseling, vogona kuaccepta situation iripo, vogona kungova nekumutreata munhu iye just as normal as everyone. Vakagona kudaro, zvinotipa kuti tisaite stigma. If we don't stigmatize that family member anenge aine disability, zvinomupa kuva encouraged as well. Anoita ziushungu dzekuti avavarire pane zvaanenge achikundikana zvakonzerwa nedisability yake. Kuvana vane vabereki kana kuti vane hama dzine madisabilities, ingomugamuchira munhu sezvaari cause makangofanana. It's only a matter of pamwe anenge asingaoni kana kuti achifamba nemacrush kana kuti chii, but zvaunongoita ndo zvaanoitawo. Nyasha wishes to take her music career further, and she will be grateful if she is able to meet with the First Lady and Prophet Passion Java. My wish was to see me going further with my music. Asi pane chishuwo changu ndepekuti dai ndakwanisawo kusangana naPassion Java semunhu anokurudzira vanhu vechidiki kunyanya kumusic. Ndinoona unge angave munhu angakwanise kundinzwisisa nekukwanisawo kunzwisisawo nezvishuwo zvangu. Lastly, tinongotenda kuti chirongwa ichi chinosimudzira kunyanya vanhu vakaremarawo. Zvikuru sei tinonyanya kusimudzirika kunyanya kana tichiona maprograms anoitwawo kunyanya namai vedu, mai Mnangagwa. Chido changu ndechekuti dai tavaonawo vakwanisawo kuti tiva engage muzvinhu zvatinoitawo sesu tichiri kusimukira. She might be blind, but Nyasha enjoys visiting the Victoria Falls. Mbwenini andofarira kuvisita. It's Victoria Falls. You know why? Victoria Falls, whether I was kuona, you know, you could hear the sound of water. You know, you could feel the atmosphere, and you would hear muka dzakasiyana-siyana dzichipfuura paside newe. Nyasha has words of advice to fellow persons with disabilities. Kana waa munhu akaremara, kana waa munhu asingaoni, please usava munhu uya anorarama nekunzwirwa tsitsi nevanhu, because pakunzwirwa tsitsi papo ndo panobva kuti vanhu vasakubate zvakanaka, and unotadza kubatwa zvakanaka in a way yekuti it's either vanhu vachakuabuser or vanhu vavanhu vanowanawo mabenefits through iwewe, nekuda kwekuti unenge wa munhu uya vanoti ndiperekedzei kwakati, nditirewo so. But iwo ukava munhu anofarira kuti iwo uzvitire mabasa ako ese semunhu akaremara, uzvisimudzire iwewe. Ngativei vanhu vanozvida, vanofarira kushandisa even maoko. All I want is to praise you for all the things that you have done. Where there's a will, there's always a way. Disability is not inability. Hope you've been inspired by Nyasha Gadaga's story. If you have a story that you'd like to share with us, don't hesitate to get in touch with our producers on the numbers on your screen. And don't forget to like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, Proudly Able Zim. From me, Ratidzo Mchairi, your host,
Nyasha Gadaga, and the crew behind the scenes. It's goodbye.